ஏஐன்னு எல்லா இடத்துலையும் பேசுகிறப்ப நிறையா வேலைவாய்ப்பு இழப்பு, எது படிக்கணும் படிக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு குழப்பம் இருக்கிற சூழ்நிலையில் நான் ஒரு கூகுளில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ப்ராடக்ட் மேனேஜரோட இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன். அதோட 2வது பார்ட்டு நான் இப்போ போடுறேன் பாருங்கள். அதில் நிறைய பேசிக்ஸ் என்னென்ன நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறத அவர் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கட்டாயம் தொடர்ந்து பாருங்கள். தேங்க்யூ. Go back to one fundamental thing. இது எல்லாத்தையும் விட I think what is more fundamental is you learn something that does not change with time and that should stick to you. ரைட்? அது வந்து கோர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ். அது வந்து கோர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அபவுட் லெட்ஸ் சே அல்கோரிதம்ஸ், டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ரைட்? நம்ம இதெல்லாம் வந்து ஒரு தியரிட்டிக்கல் சப்ஜெக்டாக நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறோம். பட் தீஸ் ஆர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ். இது என்றைக்குமே சேஞ்ச் ஆகல. ரைட்? நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜ் எடுத்தாலும் எந்த டூல் எடுத்தாலும் யூ கம் பேக் டு த சேம் கோர் பிரின்சிபிள்ஸ். we can talk about something simple from queues, list, அப்புறம் go to trees, graphs. They're all remaining the same, conceptually the same, right? So in the fundamental edu change agliyo, I would say all these engineers should be thorough with that, very thorough, right? இது ஒன்றும் உங்களுக்கு தெரியாதது இல்லை. எல்லாரோட சப்ஜெக்ட்லேயும் இருக்கும், எல்லாரோட டெக்ஸ்ட் புக்லேயும் இருக்கும். பட் வாட் ஹஸ் பிகம் more glamorous is what people talk about, right? You can talk about Java, you can talk about full stack. Full stack na enna? You need to have a database. You need to know something about to do with how to connect the database to your logic. You need to know how to get the front end and the user experience right. So if you know all parts of it, you call yourself full stack. So you need multiple types of languages and tools. But in order to get the whole thing done, you still go back to your fundamentals, right? So I'll come back to the question about hiring. Hiring process edutona, companies are in general, since when you gave me context, you wanted to think about FANG companies, avangala eppadi think பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, you hire for the long term. ஒருத்தர் லாங் டேர்முக்கு ஹையர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஷார்ட் டேர்மில் இருக்கிற லாங்குவேஜஸோ ஸ்கில்ஸோ வச்சு நம்ம ஹையர் பண்ண முடியாது. வி ஹேவ் டு திங்க் லாங்கர், இல்லையா? அப்போ ஹையரிங் இட் செல்ஃப் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ், ரைட்? ஸோ அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஃபண்டமெண்டலை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ், ஒரு டூல் நம்ம பண்ணி ஆகணும். ஸோ நீங்கள் எல்லாம் ஹையரிங் ப்ராசஸ், இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் எடுத்திங்கன்னா, இப்போ 5 or 6 rounds ஆஃப் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் இருக்கும், டெஸ்ட் இருக்கும், and you will have some kind of discussion also sometimes, right, depending on the company. But adoda core pata, everybody is looking for, do you have a good grasp of fundamentals? Are you engaged for the long term? Can you learn fast? Can you learn new stuff fast? Can you adapt to new technologies fast for the business needs?